Welcome to Shul.com. We are discussing Seudah Shilishit, whether or not you have to eat it or not. Is it voluntary? Is it required? We're reading today from hidush.co.il some other ideas. Hiyuv achilat pat b'Seudah Shilishit, the requirement of having bread on Seudah Shilishit. Shulchan Aruch, Siman Resh Sadi Aleph Seif Hey, Sarich La'asotah B'pat. Shulchan Aruch, very clear. You have to have Seudah Shilishit with bread. ויש אומרים שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן. You could have from any of the 5 דגans. ויש אומרים שיכול לעשותה בדברים שמלפפטים בהם הפת כבשר ודגים, אבל לא בפירות. Some say you can have it with meat and with fish, but not fruits. ויש אומרים דאפילו בפירות יכול לעשותה. Some say you could even do it with fruits. בסברה ראשונה עיקר שצריך לעשותה בפת. And so he ends by saying, even though there are a lot of opinions, you're supposed to do it with bread, unless you are really filled. Haga on it. או במרום שאי אפשר לאכול פת, כגון בערב פסח שחל להיות בשבת. Let's say ערב פסח falls out on Shabbat, and you can't eat bread. שאסור לו לאכול פת לאחר מנחה. You can't eat bread after מנחה on ערב פסח. כדלקמן בהלכות פסח, סימן תו מם ד' סעיף א', לדעת הרמה שם, לדעת המחבר שם שיכול לאכול מצה עשירה. You could actually eat מצה עשירה, which has in it eggs and juice. יקיימה במצה עשירה, כמבואר שם, דהיינו מיני מזונות. That would be the ברכה מזונות, שהרי מצה עשירה, ברכתה מזונות, עיין סימן קוף סמ"ח סעיף זין. ועל פי הסוד, according to the קבלה, צריך לאכול גם כן פת דייקה כמו שמובא בפרי עץ חיים, שהארי היה אוכל 3 עבודות בפת, עיין שם פרק י"ז והלאה. So according to the Pri Etz Hayim, the Arizal would have the 3 meals with bread. So if you're a Kabbalist, you're a guy who likes the Kabbalah, you must have the meal with bread on those 3 meals. Rabbi Shimon Bar Yochai, העדותי על עצמי שלא ביטאתי 3 עבודות. So that's the Hebrew text, but it's written in Aramit, in Zohar HaAzinu Daf Resh Pei Chet, Rapach, that also Rabbi Shimon Bar Yochai would make sure to have the 3 meals on the Shabbat. כתוב בזוהר הקדוש פרשת אמור דף סדי ד' בדף סדי ה', שרבי שמעון אמר לבנו, אם היום טוב הראשון בחול או בראש השנה בארץ ישראל הוא אורכו של שבת, דהיינו שחל בשבת, יכול לבטל סעודה שלישית ולעטוב לסעודת ליל יום טוב ב' כדי שאוכל אותה לתיאבון, ואם לא, דהיינו שיום טוב לא חל בשבת, אלא ביום ראשון שאינו מבטל ומעלה סעודה שלישית בשביל סעודת ליל יום טוב, שיוכל לתיאבון. So he was saying here that let's say the Yom Tov is going to be on Saturday night. So you're going to have meals on Saturday night. Then he was saying not to have the Seudah Shilishit, because then you're not going to have your meal at night with any appetite. Imagine eating an hour and a half before a full meal with bread and then having to eat another full meal. It would not be pleasurable. ובי"ד on the 14th day שחל בערב פסח, מדוע נדחית סעודה שלישית מפני סעודת ליל פסח? Why do we push off סעודה שלישית for סעודת פסח? כיוון משום מצות ומרורים שאדם צריך לאוכלם בתיאבון, because you have to eat matzah and the maror on Pesach, the te'avon. So if it fell out on Shabbat and on Saturday night was the Yom Tov of Pesach, and you're going to have a big seudah shlishit with matzah ashira and mezonot, you're going to be filled. You're not going to have it b'te'avon with appetite. Bet mishum hametz mipesach, שהרי משש שעות ומעלה לא נמצא חמץ בבית, that after 6.5 hours, the time of mincha gedolah, you're not supposed to have any chametz in your house. ועריכת שולחן בלא לחם לא הווה עריכת שולחן. And the preparation of a table without bread is not a preparation of a table. כנראה כוונתו לתרץ שהרי אפשר לאכול מצה עשירה שהיא מזונות או מיני פירות. So it seems from here that you could have fruits and other things on that situation where you have a Yom Tov at night and a Yom Tov meal coming up. Then you can have in that case some of the other options, mezonot, perot, basar, dagim. מוכח מכאן שרבי שמעון סבר שחייבים לאכול דווקא לחם בסעודה שלישית. So according to him, you for sure would have to have bread. We're not done. ממשיך רבי שמעון בזוהר ואומר, ואם תאמר נקיים סעודה שלישית ביין,
Maybe you can have it with wine or grape juice. נכון שאפשר ביין כיוון שהוא גורם לתיאבון ולא מקלקל תאוות אכילה ליל פסח. He said if you want to have a cup of wine, that's okay because the wine will not take away from you your desire to eat food. ואף על פי שאמר קודם שעריכת שולחן בלא לחם לא הרי עריכה. Even though before he mentioned that if without bread it's not considered a meal, setting your table. כנראה כוונתו שבדיעבד אפשר לקיים ביין. That's talking lechatechila, but b'diavad, wine is good. Erev Pesach hu k'diavad, and Erev Pesach is b'diavad in that case when it falls out on Shabbat. Aval miyamai hayiti mishtadel shelo lebatel seudah shishit. But even that, Rabbi Shimon ben Yochai says, I made sure never to give up seudah shishit. Umamshich Rabbi Abba ve'omer kach. היה עושה רבי שמעון כשהיה צריך לאכול סעודה שישית של שבת, שהיה רואה שולחנו והיה עוסק במעשה מרכבה והיה אומר זוהי סעודת המלך וזוהי סעודת המלך. So when he would have it, the third meal with bread, he would do it and start to discuss the מעשה המרכבה. Now this Zohar I translated according to the Sulam. There are other ways to interpret it, but we're following the Perush of the Sulam. יש שלומדים פשט בקטע האחרון של הזוהר, שרבי שמעון עסק במעשה מרכבה בערב פסח שחל בשבת ובזה היה אצל יהודי חובת סעודה שלישית. Okay, so this is where one of the interesting things came up, where they understood the Zohar. Another way to understand the Zohar was that when Erev Pesach would fall out on Shabbat and you had a meal on Saturday night, which was the Yom Tov meal, he would have Rabbi Shimon bar Yochai the Seudah Shilishit, and he would do it by discussing the Maaseh Merkava, which means he would learn Torah, and then the Torah would be considered the meal. By actually learning and teaching Torah, that would be considered the meal, and he didn't have to actually eat. That was one of the ways to learn it in that situation. So some have learned, and I've seen it brought down, but it wasn't recommended to do, that if a person completely doesn't have any bread, no food, and he's just stuck in a place where all he could do is teach or learn Torah, then that could be an option if they understood the Zohar in that way. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. The Aruch HaShulchan continues, Katav Rabbeinu HaBet Yosef b'Seif Gimel, Im nimshecha seudat haboker ad shemagia zman hamincha. Let's say a person started the meal in the morning on Shabbat, and came the time of mincha, which is 6.5 hours after the morning. Yafsika seuda v'yivarech bekat hamazon. He should stop and say bekat hamazon. V'yitol yadav v'yivarech bekat hamosi b'yisod. And he said, if that happens, then say bekat hamazon, wash again and start again. V'nachon hadavar she'im lo haya asokin. If he didn't do that, me'achar she'nimshecha seudat haboker ad ota sha'a, because the seudah of the morning went until that hour, lo haya yachol le'echol achar kach ela achila gasa. Because he went into that time zone, any other food would be achilah gasa. Mipnei dechol zman achilah ha'itz tumcha petucha v'yichola lekabel ma she'en ken achar kach ach tov lahafsik me'at b'divrei Torah or b'tiyul. He says, but the right thing to do is to stop the meal, say bekat hamazon, do some divrei Torah, or go for a walk or something, and then start the second meal afterwards. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.